Barkanmu da warhaka. A darasinmu na yau za mu ga yadda CSS yake. Ina text zan buɗe rough text ɗinmu gashi nan. Wato CSS haka, CSS sunan tool ɗin kenan. CSS short ne for ko acronym for Cascading Style Sheets. Haka, style sheets. Wato Cascading Style Sheets shine CSS. Ina ji a darasin baya ina ta maganar CSS. Wato su aikinsu kawai abinda CSS ake amfani da shi a HTML mostly design ne kawai. Design ɗin ma based on presentation, wato abinda visitor na web page ɗinka abinda zai gani. Asalin aikin heavy lifting, that is aikin da ita web page ɗin da wani programming da za ka yi ba a CSS ake yi ba. Za a gane programming kana yi a JavaScript, content kuma kana wato abinda shi web page ɗin ya ƙunsa. Asalin ya zan ce information ɗin da kake so ka bada, wato content ɗin page ɗin, su images ɗin da su waye duk ana sa su a cikin HTML. An gane, even though image ko mu ce picture abubuwa ne da za ka iya gani, shi yasa sometimes za ga akwai cross tsakanin abinda za ka sa a CSS da abinda za ka sa a HTML. Saboda sometimes abubuwan da za ka iya gani ma za ka iya sa su da CSS. So for example, image ɗin da na yi magana za ka iya sa shi a ta HTML document ɗinka, kuma za ka iya sa shi a CSS. Shi kuma JavaScript kamar yadda na gaya shine asalin ko shine asalin programming language ɗin da shi za ka iya duk abin da ka ga dama. An gane, za ka iya, in fact da JavaScript za ka iya zuwa ka yi modifying CSS file ɗinka kamar yadda muka ga, sorry ba mu ga yadda mun yi amma maybe ba ku sani ba, but ko a darasin baya mun yi tampering da CSS styling namu a JavaScript, duk za mu gani. Sannan kuma mun yi tampering da structure ɗin HTML, wato document object model ɗin HTML ɗin, mun yi tampering da shi, mun caccanza wasu abu da JavaScript. To shi CSS asalin amfanin shi za mu gani daga yau. Za mu fara introduction. Na farko dai kafin ma mu fara wani wannan, mu buɗe lesson 18 ɗinmu, bari mu saving ɗin shi as lesson 19 so that ba za mu yi tampering da shi old file ɗin ba. So za mu je save as, mu ce lesson019.html, za mu save ɗin shi cikin nan. Sai JavaScript ɗin, we don't need to do any other JavaScript, the same HTML page ne. An gane, ba za mu taɓa komai ba. Probably maybe wajen sa CSS ɗin da wasu kamar decoration za mu ɗan yi modifying some things, amma ba wani sosai ba. Page ɗinmu na lesson 18 remains the same. So a nan JavaScript ɗinmu za mu yi attach it. Good. Control S save. So yanzu bari mu je web browser mu buɗe lesson19.html ɗin. Muka shigo nan lesson 19, right click, open with, mu ce Firefox. So ga abinda muka haɗa in kun tuna, idan muka ce abu player name mai adding, sai ya adding abu. Muka ce Sani ya adding Sani. Wato this is already mun haɗa engine ɗinmu, kuma kar mu manta za mu iya selecting, muka ce mu remove. Mun riga mun haɗa shi web page ɗin namu, mun functionality, wato aikin da shi web page ɗin zai mana yana aiki. The only thing is, in ka kalli wannan web page is just blank. An gane, babu wani design a kan shi, ba wani style. So kamar yadda na ce let's imagine kamar muna so mu haɗa wani web page ko wani tool ne online ma wani team haka, for example. Da inda coach, kamar yadda na ce a lesson 18, coach yana so ya selecting players. Zai iya zaɓen players ɗin ya adding ɗinsu, sannan wanda bai so zai iya removing. An gane, now page ɗin, idan mutum kawai ya visiting page ɗin to see a blank page haka, an gane, ba zai yi kyau ba. An gane, so dalilin some of the reasons why
za mu using amfanin CSS kenan kai designing shi web page din. Good. Now to start, in kun tuna HTML din, bari mu bude wannan din mu koma HTML. So in kun tuna HTML din mu akwai tags, an gane ga sunan wannan tag ne ko element muka ce, but shi wannan din this is a tag, HTML tag kenan, wannan head tag ne yana cikin HTML. Haka structure din shi yake, wato akwai elements, that is one, su ne wa'annan. Sannan banda elements, kowane element yana da attributes muka ce in kun tuna. Kaman for example, wannan input element din type din na attribute ne, kuma za ka iya caccanza values na attribute din nan, an gane? Ga wannan attribute ID attribute ne, an gane? Now akwai sanda na ce mana ba zan iya ban manta ba, ina jin ko a lesson, na manta wani lesson ne, but akwai inda na ce attributes da properties the same thing ne ko they are similar. Now akwai slight difference after some research da na yi, akwai slight difference between attributes da properties. The slight difference is attributes kaman ya zan ce properties, zan ce kuma properties again. Attributes, they are related to abubuwan data da kake controlling na document object model din kawai ne. I don't know if that makes sense. Whereas su properties abubuwa ne that are related to, an gane, related to CSS styling na page din, styles na page din, that is styling na page din. I think the best thing da zamu ga bambancin su is maybe when we do a CSS page, an gane. So for example, kamar yadda muka yi JavaScript, kun ga JavaScript ga script din mu nan ba, lesson019.js, sannan a HTML din mu muka yi attaching script din a nan a cikin head, muka yi creating wani script tag, yana da open tag, script element yana da open tag, yana da closing tag. A cikin open tag muka yi setting wannan attribute din type, muka ce text/javascript, muka sa source, muka ce ga inda zai je ɗauko shi. It's very similar shi ma a CSS, a cikin head element za mu attaching CSS file din mu. Before we even do anything yanzu, let's create a CSS file da za mu yi attaching a wannan. So to do that, za mu je file, mu ce new file, sai mu kira shi mu ce me za mu ce style1.css. Kamar a JavaScript in kun tuna, duka JavaScript files suna karewa da .js, shi CSS files yana karewa da .css. So .css first, then na enter, ya yi creating, anan za mu creating file din mu, so mu sa shi cikin CSS folder din nan. Na riga na yi creating CSS folder, so mu sa shi a cikin nan, mu ce style1.css, mu ce create file. So yanzu muna da CSS file din mu, so ga style1.css. Wannan rubutun da ya kar ku manta, bari in sa delete, bari mu goge shi kawai. Kar ku manta ba kawai Visual Studio Code ne yake rubuta mana wannan sometimes. So na goge shi. So this is our style1.css. Currently babu komai a ciki, babu abin da aka rubuta. Yanzu muna so mu attaching wannan style din to HTML page din mu, lesson19.html. So za mu zo nan cikin lesson19.html din, mu je cikin head, ba za mu tempering the other things ba, kawai a nan za mu zo mu creating wani element, za mu kira shi link. Now ku ga bambancin, a JavaScript script ne ake creating element, script element ake creating, while a CSS link element ake creating. Sai akwai attributes din da za ka yi setting, da href shine yake setting inda za a ɗauko CSS file din. So in kun tuna, a cikin shi HTML file din mu yana cikin folder mu na intro to programming folder, a ciki akwai CSS folder, kun gane? So sai an sa CSS / sannan a cikin CSS din akwai style1.css, so ka sa style1.css. Sai mu sa that is first attribute. Akwai second attribute da za mu setting, mu ce type attribute,
shi kuma zamu ce is equal to text slash CSS. An gane? Sai akwai final attribute the href, the type, da akwai wani attribute da ake setting cross hyperlink reference type. Na manta wani ne third attribute. Attributes uku ne ba kaman JavaScript ba ne. Bari mu browsing. Na manta. Sorry, me not clicking. So here CSS attributes go linking CSS to HTML attributes uku ne. I want the last one din. Akwai bari mu duba mu gani. Na yake code din. Okay. Link yawa rel relation ne ko ina gani relation ne za a sa style sheet. An gane? So anan ba su ma sa type din ba, but it's okay. So mu je wannan din HTML file din mu sa rel ce style sheet, sorry, ce style sheet. Shikenan. Sai yawa another thing, kun ga script yana da open tag da close tag. Shi link element bai da close tag, so za mu iya sa wannan / din kawai mu ce mu kulle shi, Ctrl S to save. Shikenan, this has linked CSS file din mu to HTML page din mu. An gane? But in ka duba, if we should open lesson19.html, still we'll see the same thing. After all, wannan lesson 18 ne ko lesson 19 ne? Amanta wanne ne muka yi last? Okay, lesson 18 muka yi last, so we can open lesson 19. Babu wani bambanci da previous wannan din mu lesson 18 saboda shi CSS file din ba komai a ciki. An gane? So next, just to show us some of the things, to introduce us to abubuwan da ake yi da CSS. Kun ga button din nan? We're going to style it. Na closing, na ƙara closing web page and minimizing na ya kamata a ce na yi. So open with Firefox. So za mu minimizing it. Closing wannan, closing wannan, closing wannan, minimizing din shi. So yawa ina button din, ga button din nan, the add button, the remove button, za mu styling din su. Ina so nuna mana some of the things da za mu iya yi da CSS. So mu je CSS file din style1.css. First dai shi CSS ba kaman programming language bane. Well, in a way language ne, but it's a declarative language ake ce mai. Shi ba wai za ka yi listing steps, computer ya kaza, computer ya kaza. Kawai za ka selecting abubuwa da kake so a styling, sai ka ce ga irin style ɗin da kake so a applying akan abin da kai selecting. So declarative language ne kamar yadda na ce. First a cikin HTML page ɗinka za ka zo ka ce okay, for example wannan button ɗin da muka ce muke so mu styling, za mu ce muna son wannan button ɗin I apply mai irin style kaza. An gane? Now to select button ɗin, in fact selectors, akwai abin da ake ce, bari mu buɗe wannan ɗin, wato selectors. An gane selectors haka? Akwai different types of selectors. Abubuwan da za ka yi using kai selecting abin da kake so kenan, that is abin da kake so a styling din. Akwai tag selectors. An gane? Akwai ID selectors. Akwai so many type of selectors, but ina so ba mu guda uku da are very important. Akwai class selectors. An gane? The tag, the ID, the class. Now idan muka je HTML din mu, mun san waɗannan tags ne. Title tag ne, head tag ne, HTML tag ne, body tag ne. So na ce tag selector, zan iya selecting any of these tags da ke cikin button ma tag.
div tag ne. So cikin tag selectors akwai things like HTML, akwai body haka, akwai div. Duk wani element da ka sani a cikin HTML is a selector, is a tag selector. So a cikin CSS ɗinmu in na zo na ce button haka, this is a tag selector. An gane? Zan iya selecting. Sannan next idan kai selecting wannan particular tag ɗin ko wannan element ɗin, zaka buɗe curly bracket sai kai closing curly bracket, sai a cikin open and close curly bracket ɗin sai kai bayanin irin style ɗin da kake so ai applying a wannan particular element ɗin ko a wannan particular well in this case ba element ba, a wa'innan particular tags ɗin. Tunda kamar yadda muka gani a HTML you can have more than one elements that have the same tag. So for example wannan div wannan element ɗin yana da div tag, wannan element ɗin shi ma yana da div tag. An gane? In muka duba, do we have any other div tag? Guda biyu ne kawai muke da. The same thing, wannan element ɗin button tag ne, wannan element ɗin button tag ne. So idan muka ce tag selector muka ce button muke so mu styling, then zai styling both da wannan da wannan. Duk wani tag, duk wani element da ke da wannan particular tag ɗin zai styling ɗin shi. An gane? The same thing da div. In muka ce muna so mu styling, wato a cikin style1.css ɗinmu a ƙasa nan muka zo muka ce muka ce div, wato muna so mu styling div tag. Duk wani element da ke da div duk wani element da ke da div tag, wato in muka zo HTML ɗinmu, duk wani element da ke da div tag da wannan duka zai styling ɗinsu. An gane? So mu cire div ɗin, we'll come to that. This is HTML tag selectors kenan. So guda uku na ce for now za mu duba. Ina ma yake ne? Tag selector kenan. A ID selector shi kuma idan ba ku manta ba, akwai inda muke cewa ID equals wani abu. An gane? So kaman a nan button ɗin nan yana da ID equals add button ID. Wannan muka ce a HTML elements da ka ba ID kaza, there will be no any other element a cikin wannan HTML page ɗinka that will have the same ID da wannan. So a gaba ɗaya HTML ɗin nan, there will be only one element, wannan button, that has one ID. In ka gwada ma sa wani element with the same ID, that is add button ID, as wannan element ɗin, zai baka error, ba zai running ba. An gane? That is shi JavaScript ɗinka ba zai running ba. Page ɗin will not be styled. So mu koma CSS ɗin, how do we select ID selectors? ID selectors ana selecting ɗinsu ne da hash. An gane? Idan ka sa hash sai ka sa sunan ID ɗin. So for example, a ce muna so mu styling wannan particular element ɗin, za mu sa hash sai mu sa sunan ID ɗin, add button ID. Kuma notice the name has to be exactly yanda muka rubuta, capital B, capital I. So muka zo za mu ce hash add button ID, capital I, sai a ciki buɗe curly bracket closing, sai a cikin nan sai mu sa declarative language, mu rubuta styles ɗin da muke so a apply akan wannan add button ID ɗin. An gane? This is how you select ID selectors. Kuma remember, for ID selectors, tunda there is only one element da ke da wannan particular ID ɗin, idan ka yi selecting an ID selector zai styling only wannan ID ɗin. An gane? A yi haƙuri, har yanzu ina bayani so that we get an idea of yanayin yanda CSS yake aiki. Sai finally akwai class selectors. Mu gani akwai inda muka sa class? Okay, ba inda muka sa class. A class are somehow similar to ID. The only difference, kaman inda abin da yasa na ce similar is because kamar yadda ka ce ID equals this, za ka iya zuwa nan ka ce class, mu ce class equals, mu ce maybe class 1 for example, class 1. The only difference between ID the class is, kunga ID, only one element can have
one particular ID go. Now, more than one element at the same page can have the same class name. For example, one button in class 1 ID go, we can also come here and say one element has class equals class 1 again. An gane? So now a CSS ɗinmu idan muka je muka yi styling class 1, an gane, muka using class selector, muka yi styling class 1, duk styling inda muka yi ma wannan will apply to also wannan because dukansu they are of the same class. So mu je mu je CSS page ɗinmu. Sannan how do we select class selector? Class selectors ana selected ɗinsu ne da period wato full stop, say followed by class name. So say mu ce class 1 for example. Sai a cikin nan sai mu buɗe curly bracket, we closing curly bracket, a cikin nan sai mu bayanin irin styles inda muke so ai applying a wannan particular element din. Kafin mu ending wannan lecture din, I will want us to see something. We delete wa'annan, za mu bar button kawai. Mu je nan mu ciccire abubuwan da muka yi adding anan. So wannan class 1 din mu cire shi. Wannan ma class 1 din mu cire shi. Then so we are back to Control S. This is our original lesson19.css .html. Mu je style1.css ɗinmu. Remember mun yi selecting button ɗin nan. Mun ce muna so mu styling buttons. Duk wani button mun using tag selector muka yi selecting button. Now comes to yanayin yanda za ka yi declaring styles ɗin. Number 1, akwai color. An gane? So for example, mu ce background color hyphen color. Gashi wannan ma yana taya mu nuna mana sunan property din. So background color is a property. Now this is how CSS yake. A cikin nan kawai properties za ka rika selecting na wannan particular element din. Kai selecting properties sai ka canza, sai ka bada the type of property din da kake so. So for example, background color mu ce green, semicolon. Sai mu ce okay, mu ma bar shi anan, mu ce Control S. Sai mu je HTML mu, okay, mu bude browser mu yi refreshing, ga me zai faru. Kun ga ya canza color din, duk wani button ya canza color din shi into green. An gane? Now idan muka je CSS ɗinmu, we can still add some more. Ina ma wannan ɗin yake ne. Okay, gashi nan. We can still add some more. So for example, ina style1.css, mu ce background color muna son green, mu ce font color, that is rubutun da za a yi, write it in white. Control S. Yanzu duk rubutun da za a yi in dai kan button ne zai zama white. So in muka je wannan din muka yi refreshing, kun ga ya zama white. Another thing again, bari mu ƙara one more wannan kafin mu end the lecture din nan. At least mun ga yanda CSS yake. A next class za mu kokari mu styling page din mu da movement da positioning na komi da komi. So finally za mu ce border. This is another property, border radius. Mu ce mai 5% ko mu ce 10%. That is curvature na shi boundary na shi button. Control S. Mu je page ɗinmu. Notice kun ga da nan square ne ko? Notice in muka yi refreshing. Have you noticed ya ɗan yi curving ɗin shi? It's no longer a square. We can make it even more obvious. Idan muka je mu ƙara mai percentage, mu ce 20%. Control S. Mu je wannan ɗinmu mu refresh. And you can see button ɗinmu looks kind of like a curved button. Now, and then za mu tsaya a wannan lesson. I don't want this lesson to be very long. You can see for now mun ɗan yi styling duk wani button kamar yadda na gaya muku, because mun yi using tag selector ne. You can see only duk wani element that is
called that has a button tag, an gane, is going to have wannan style din. So duk wani button da zamu creating a HTML page din mu, for example bari mu ƙara creating wani button, mu ce button mu ce ba za mu sa mai komai ba, kawai mu ce click, zai ɗauki the same style da wa'annan styles din suke da. Style kun gani shi ma ya fito with the same style da other ones. So a nan za mu tsaya a wannan lesson din. I don't want it to be too long. We are just introducing CSS. A next lesson za mu yi ƙoƙari mu designing page din mu ɗan ƙaƙƙara mai abubuwa so that it looks like a proper web page.